Good morning, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. Very good morning to everyone. Good morning, my dear YouTube students. So, in the last class, we were discussing chromosomal theory of inheritance proposed by Sutton and Boveri. So, what they actually proposed is um, so they said that it is not the chromosomes which are crossing over or which are transferred from one parents to offsprings. It is nothing but our what we can say. Just a minute. Yeah. It is not the genes which are going to transfer from parents to offspring. It is the chromosomes. Genes will be present on the chromosomes which are going to transfer anta. Hauda? So let us proceed with the next concept. Just a minute. Yeah. Hmm. Linkage and recombination. Linkage and recombination. So till now what we learned, my dear boys and girls, we learned that the genes which are present and on homologous chromosome, ಮೆಂಡಲ್ ಅವರಾಗಿರಬಹುದು, ಸುಟಾನ್ ಆನ್ ಬೋವೆರಿ ಅವರಾಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವೆರಡು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. So if we consider these as a homologous chromosomes, so what happens if the gene of a height, that is tall, is present on this position, the gene of a height that might be dwarf or else tall. So ಇದು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಜೀನ್ಗಳು ಏನಾಗಿವೆ, ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇವೆ. But sometimes what happens, the genes which are expressed for a certain characteristics, genes which are expressed for a specific characteristic are present on same chromosomes, are present on same chromosome. So ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ, the genes which are located on the same chromosome for a specific character are termed as linked genes. ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಜೀನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, the linked genes might be close to one another. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ರನೂ ಇರಬಹುದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರನೂ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸರ್ಟನ್ ಜೀನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ T.H. Morgan. A scientist named T.H. Morgan studied on linked genes. So linked genes andre the genes which are present on the same chromosome for a specific character. T.H. Morgan ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲಾನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೊರಜು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನೊರಜು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲಾನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವರು ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲಾನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲಾನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ 2 ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ವಾರದವರೆಗೂ ಬದುಕತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಾಡಿ ಕಲರ್, ಐ ಕಲರ್, ವಿಂಗ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್, ಸಾರಿ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ T.H. Morgan did. Before that,
ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತರ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿ ಎಚ್ ಮಾರ್ಗನ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ what T.H. Morgan, what you can say, did anta. Just a minute. I hope uh, the whiteboard is visible to everyone. Is it visible? Yes, is it visible? No, ma'am. Okay, 1 minute. Mhm. Just check now. Can you able to see? Fine. Let us not waste the time. Miss, all you to miss. Yes. So here, let us consider or now study T.H. Morgan's experiment. Before that, let us study what all characteristics he studied anta. T.H. Morgan, all of you please do concentrate, studied on body color of a fruit fly. Then he studied on eye color of a fruit fly. Then he studied on wings, type of wings in a fruit fly, wings, rekkegalu anta. So when he studied a body color, he observed two colors of fruit flies. Some flies were brown in color, body color. Some flies were white in color. Brown and white. Yes, sorry. Some flies were yellow in color. Brown and yellow, body color. So, brown and yellow iddaga, brown color and yellow color. So, yellow color was a recessive one. Yellow color, body color, it is a recessive one, which is represented by small letter y. Brown color is represented by y plus. You can take capital letter y also, but we are studying his experiment. So, ಅವರು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So, yellow color is a recessive one which is presented by y, small letter y. Brown color is a dominant one which is represented by y plus. Same way, eye color. So, red color eye was there, white color eye was there. So, white color eye is a recessive one. Red color eye is a dominant one.
So white color I is represented by small letter or a lower case W. Red color I is represented by W plus. Next, when we come to the wings, some of the flies will be having a normal sized wings. Some of the flies had miniature wings. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ wings ಇತ್ತು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Yes. Yeah. So ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ wings ಇತ್ತು. So miniature wings ಇತ್ತು. So miniature wings is a what we can say a recessive one, which is denoted by small letter M. Normal wing is a dominant one, which is represented by M plus. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, here they represented dominant one by giving a plus sign. Okay, plus sign ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು recessive. So these are the characteristics considered by Morgan. Which are the characteristics? Body color, eye color and wings. So body color ಅಲ್ಲಿ dominant one ಯಾವುದು? Yes, Brown. which is the dominant one in body color? Brown color. Very good, brown color. Which is a recessive one? Yellow color. Yellow color. Fine. Then which is a dominant one in a eye color? Red. Red. Good. Then which is recessive? Which is recessive in eye color? White. Which is dominant in wings shape? Normal shape. Which is recessive in wings shape? Miniature. Right? So this is about the body color and the this one. So Morgan considered dihybrid cross. Andre, while he is performing the experiment, he considered two characters. Okay. First we will study. Please mute yourself. Yeah. First he studied two characters. The first one is the body color and the eye color. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಕಲರ್, ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ನ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಕಲರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಕಲರ್, ಐ ಕಲರ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಅ ಸೈಜ್, so all these genes are present on X chromosome only. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಬಾಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಕಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ all these genes are present on X chromosome only. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೈ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೋರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಲಿಸನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ. Okay, the first one is the Morgan considered parent generation. Parent generation 1 ನಲ್ಲಿ he considered a female which has a recessive character. Female. So female ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. This is a female, right? So female ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So female ಅಲ್ಲಿ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. We know it, right? So female ಅಲ್ಲಿ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. And the female had what I said, recessive character. Recessive character anta andre brown, yellow body is represented by Y, and white color eye, yellow color body and white color eye. I hope it is clear. Yes, YouTube students. Yes, ma'am. Okay, yes, correct. So a female will be having XX chromosome, yellow color body, white color eye. Next, again, when we consider what we can say, male one, so male will be having what? X and Y chromosome. X and Y chromosome. So X chromosome here,
ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ write down simultaneously all of you. So this is a female and this is a male one. YW, yellow, white, brown, red. So idadmele during crossing over or gamete formation. So here all the gametes whatever we got is all the gametes yakandre eradu XX chromosome irodrinda all of them we got with the gene Y and W andre yellow color with white eyed. So this is a X1. And here we got this one. Here we got two gametes as it is a heterozygous condition. One is X which has Y plus W plus and one is Y which does not have any genes. Any genes andre yavdu genes ilve ilva madam anta alla. ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಐ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೈ ಜೀನ್ಸ್ ಸೊ ಟೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋವಾಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಓವಾ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವೈ and here it is y plus y, w plus w. Y plus means what? Brown color, which is dominant. W plus means what? Red color, which is dominant. Brown color body, red color eye. And here, which is a female. Here we will get a male, which is what we can say, yellow color body and white colored eye. I hope you got it, everyone. Yes, ma'am. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can you explain just X and Y? Which X and Y I need to explain? The last step, ma'am. 1 minute. So, when you observe here, X, this chromosome, the gamete which has a chromosome YW, when it got fused with this gamete, which is also a X chromosome, which has Y plus W plus. So what we will get here? XX andre enu? Female. So female, Y plus Y, W plus W. Y plus andre, it is dominant, that is brown color. And W plus andre, red color eyed. Ade riti, if this egg got fused with a Y chromosome, enu illa Y chromosome mele yavude namage sambandhapattiruva genes galilla. ಸೊ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿದೆನೋ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ವೈ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ವೈ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ yellow color bodied and W represent what? White color. So we got yellow color bodied white eyed male which is a XY and brown color bodied red eyed female. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Uday, Saubhagya, Pavitra, Yamuna Gowda, Akshay, yes, Navaneet. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let us proceed further. So in F1 generation, what we got is, whatever we got in F1 generation, that we are crossing one more time. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ತು F1 generation ಅಲ್ಲಿ? When we consider a male, so we got, so ಇಲ್ಲಿ a female, when we consider a female, X chromosome ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
So one chromosome has what? Y plus W plus ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು chromosome ಅಲ್ಲಿ YW ಇದೆ. So when this is crossed with, ಮತ್ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? When this is crossed with a XY chromosome, that is a male, which has YW only. YW ಇದೆ X chromosome ಮೇಲೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, tell me. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಮ್ಯಾಮ್? Yes, this cross is important. I told no to scribble down while I will be explaining. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಾಠನ. This is not an answer. This is TH Morgan experiment. Shall I proceed? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So, when it is crossed with the male, that is YW and Y. Okay. So, this is a male, this is a female. So, ಇವೆರಡು ನಮಗೆ F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. So, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? Here comes the matter. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಜೀನ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿರೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, that is brown color with white eyed, which is a new character. Or we may get y comma w plus, that is white red bodied, sorry, yellow color bodied, thank you, yellow color bodied and w plus, what it is, red eyed color. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿವು. ಇವೆರಡು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಇರೋವು. So these 4 gametes we will get in this cross, and here we will get 2 gametes. ಒಂದು X chromosome ಮೇಲಿರೋದು, which is Y and W, yellow color body, white eyed color. ಇನ್ನೊಂದು Y chromosome. So Y chromosome ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಸಪೋಸ್ if this Y plus W plus crossed with, I mean fused with this gamete, we will get what? Brown color body and red color eyed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hello everyone, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. Okay. Then if X chromosome ಇದೇನಿದೆ, ಇದು Y chromosome ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ Y chromosome ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ which what we can say, fruit fly we will get? So it is brown color body, red eyed color. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ X chromosome ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. Next one, when you see, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here we have white color, sorry, yellow ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಮ್. yellow color, no, yeah, sorry, brown color, sorry, yellow color and red color, sorry, white color ಮ್ಯಾಮ್. ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್. yellow color, white eyed. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವೈಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? Recessive only. It is male or a female? ಮೇಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಫೀಮೇಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. It is male. X ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So what will be the color of the body? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. Yellow color. What will be the color of the eye? ವೈಟ್. White color. So if this gamete fused with this Y, what we will get? XY ಸಿಗತ್ತೆ. XY ಅಂದ್ರೆ ಏನು? XY ಅಂದ್ರೆ male. So Male. male will be having which color body? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. Yellow color. And which eye color? ವೈಟ್ ಕಲರ್. White color. Next, after this, we have ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Y plus W.
ಸೊ Y plus when it fused with this gamete, when it fused with this gamete, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ? Y plus Y, W, W. So Y plus indicates brown color body. WW indicates white eye. White eyed. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾಡಿ, ವೈಟ್ ಐಡ್ ಮೇಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇದು Y ಅಂಡ್ W ಪ್ಲಸ್. ಸೊ Y ಮತ್ತೆ Y, this X gamete, when it fused with this X gamete, we will get what? Yellow color bodied with red eyed. Yellow color bodied with red eyed female. So when it fused with this Y, we will get yellow color body, red eyed male. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 fruit flies, he will get it around 987 1000 ಅಲ್ಲಿ 987 ಅವರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಸಿಕ್ತು. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಐಡ್, ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಾಡಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಐಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂಡ್ 1000 ಅಲ್ಲಿ 987 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? 13. ಸೊ 1000 ಅಲ್ಲಿ 13 ಏನಿದೆ, 987 ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ಗಳು. 13 he got what? He got non-parental, or we can say hybrids, which are different from the what we can say parents. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ he got confused. I mean he got to know that so all the genes are not present in the homologous chromosome. Some genes are there which are present on the same chromosome. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 98.7% we will get parental type. Then remaining 1.3% we will get hybrids or non-parental type. So this is the experiment performed by Mendel. I hope you got it. Yes, ma'am. Yeah, who asked me the doubt in between? ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಕ್ ಎಲ್ರದ್ದು ಆನ್ ಇದೆ. ಅನಿತಾ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಯಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಐಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇರುತ್ತ್ರಿ? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಐಡ್ ಫೀಮೇಲ್, ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ನಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ W plus W ಮ್ಯಾಮ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ genotype. Y ಮ್ಯಾಮ್. Y. W plus W. This, whether we got this in a previous cross? One ನಿಮಿಷ. YYWW. YYW plus W. Then YYW plus W plus. Yes. YYW plus W ಏನಿದೆ, here white yellow color body, then white Red. color eyed. W plus red ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಾಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಐಡ್ ಇರತ್ತೆ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ಅದೇ 1.3% ಇರತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Fine, all of you understood the T.H. Morgan's experiment? Boys and Yes, girls? ma'am. Okay. Like this, he considered the wings also, miniature wings ಮತ್ತೆ white color eye, sorry, Normal wings. ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಕಲರ್ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 98.7%, 1.3% ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ in this point, the genes white and miniature wing showed 37.2% recombination. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
37.2% ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 1.3%. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋದು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ 1.3% ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಐ ಕಲರ್, he found that the genes are far away even though they are present on the same chromosome. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರೋದು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋದು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿದೆನಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್? Yes, ma'am. Yes. So 37.2% recombination sigate because the genes are loosely linked, right? Alfred Stewart used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosomes. Fine. ಸೊ 37.2% ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ನ್ಯೂ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಾವೋ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಥರಾನೇ ನಮಗೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yes, ma'am. ಲಿಂಕೇಜ್ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಎಸ್ ಆಕಾಶ್ ಹೆಲೋ, ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಆರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕಾಪಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಅದು ಇವತ್ತೇ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Next we have is polygenic inheritance. Before that, we will study the textbook a bit. And I appreciate your timing because in few places today is holy. I think that is why the participants are less today. Whether this today is holy at your places also? Yes, ma'am. Holy today? Yes, ma'am. Yes, linkage and recombination. Pavitra, yes, you can start with linkage and recombination. Linkage and recombination. Morgan carried out several dihybrid crosses. 1 minute. Yes, continue. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in peas. For example, Morgan hybridized yellow-bodied, white-eyed females to brown-bodied, red-eyed males and intercrossed their F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio. Okay, Pavitra, expected. 1 minute. 1 minute, thank you.
ಸೊ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏನಂತ ಈಗ ಮೆಂಡಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಲರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅವರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸೊ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ he did not get the ratio 9:3:3:1. So that is why he said that independent assortment ಏನಿದೆ that law is not universal, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. Yes, Lubna, you can continue with next section. Just a minute. Yeah, Lubna, continue. Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations Were were much much higher. higher than the non-parental type. Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe the physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were highly tightly linked, while others were loosely linked. For example, he found that the genes white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing showed 37.2% recombination. His student Alfred Strutwent used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. Today, genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genomes, as was done in the case of the Human Genome Sequencing Project, described later. Okay, thank you, Lubna. So this is about linkage and recombination. You can refer to the diagram later. It is very well given in our textbook. Next, we are going to concentrate on polygenic inheritance. Poly andre eno? Can anyone tell me what do you mean by poly? Many. Many, right? So polygenic inheritance andre the character which is controlled by many genes. How those characters will be transformed from parents to offsprings. So polygenic inheritance is defined as you can see. Okay, just a minute. Okay. So the traits which are generally controlled by 3 or more genes and thus called as polygenic or quantitative inheritance. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು 3 ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 3 ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ದೋಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ we are taking an example or a illustration of kernel color in wheat. ಗೋಧಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಗೋಧಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವ, ಆಮೇಲೆ ರೋಟಿ ಮಾಡ್ತೀವ? Chapati. ಶ್ಯೂರ್? ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ನಾಟ್ ಟು ಎನಿ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಧಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಗೋಧಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ grains will be darkish red as you can see in the diagram. Some of the grains will be yellow color. Some of the grains ಸ್ವಲ್ಪ whitish ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರ್ನಲ್. ಆ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಗೋಧಿಯ ಕರ್ನಲ್ ಕಲರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಲಿಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ನೀಲ್ಸನ್ ಇಹಿಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್. ಈ ಇಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಲ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು? ಸೊ ಎಚ್ ನೀಲ್ಸನ್ ಇಹಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕರ್ನಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೋ ಆನ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಈ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ವಿತ್ ದ ವೈಟ್ ಕರ್ನಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ F1 ವೇರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ F1 ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕುವೋ, ಸೊ ಆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್, ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು F1 ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ F1 ವೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಏನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಏನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 5 ರೀತಿಯ ವೆರೈಟಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ F2 ಅಲ್ಲಿ. F1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದು 2 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಆದ್ರೆ F2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ವೆರೈಟಿ ಸಿಕ್ಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಮಾಡರೇಟ್ ರೆಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಅಂತ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಸಿಕ್ತು. ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಸಿಕ್ತು. ವೈಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 1 2 3 4 5 6 7 ವೆರೈಟಿ. 63 ರೆಡ್, 63 ಅಂದ್ರೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಇಟ್ರೆ 63 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೆರೈಟಿ ಸಿಕ್ತು. 1 ವೈಟ್ ಕಲರ್ ವೆರೈಟಿ ಸಿಕ್ತು. 63 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಶೇಡ್ಸ್, ರೆಡ್ಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕರ್ನಲ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಪದರಿನ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಸಾನ್ ಎಹಿಲಿ, ಓಕೆ, ನಿಲ್ಸಾನ್ ಎಹಿಲಿ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು, R1 R1 R2 R2 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೆಡ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಸೊ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಮೀಡಿಯಂ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಮೀಡಿಯಂ ರೆಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಸಿಕ್ತು, ವೈಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ see the genotype, my dear boys and girls. Just observe the genotype. I will just zoom it, just a minute. See, in the genotype which is dark red, R1 R1 R2 R2 all are dominant or recessive? ಎಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆನಾ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆನಾ ಅಲ್ಲಿ? Dominant. Yes, Anita and Lubna said it is dominant. What about Yamuna Gowda, Akshay, yes, Uday, Navaneet? ಏನದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್? Dominant. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇವೆ ನಮಗೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? 3 ma'am. 3 Three. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, 1 ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹೋಗಿ, ಮೀಡಿಯಂ ರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ನಮಗೆ? Dominance 2, recessive 2. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ 2, ರಿಸೆಸಿವ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 dominant, One. 3 ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
No Four doubt. recessive. ಫೋರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋ, ದಟ್ ಕಲರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇಫ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, 4ರಿಂದ 3, 3ರಿಂದ 2. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್. ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವರ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ showed or it will be expressed. The amount of melanin developing in individual is determined by 3 or 2 pair of genes. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಲಾನಿನ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ 2 or 3 ಪೇರ್. ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 4ರಿಂದ 6 ಜೀನ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. These genes are present at different loci and each dominant gene is responsible for the synthesis of fixed amount of melanin. So ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು even though they are present on the chromosome, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್ ಏನಿವೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು, ದೇ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಲಾನಿನ್. ಎಷ್ಟು ಮೆಲಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ದೀಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್. Amount of melanin produced is always proportional to the number of dominant genes. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, AABBCC ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Small letter represent dominant or recessive? Dominant. No. Small Recessive. letter represent Recessive, ma'am. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ವೈಟಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ದೀಸ್ 3 ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, AABBCC. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ? One dominant. One dominant. Recessive. Very good. So ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಲಾನಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲೋವರ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು 2 and 3, 2 and 3 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲರ್ ಯೂಶುವಲಿ. 3 and 4 somewhat 2 sometimes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 dominant one. Yes. And one recessive one. One and the rest all the recessive one. And here you can see 1, 2, 3 dominant one. And here you can see, I think 1, 2, 3, 4 dominant ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದಾವೋ, ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ they will be having the dominant genes AABBCC. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ polygenic inheritance. Understood all of you? Yes, ma'am. So kernel color in wheat, ada understand ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am.
ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we will study. Okay, it's a request, especially for this chapter, principle of inheritance ಮತ್ತೆ molecular basis of inheritance. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ whenever I ask whether it is understood ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ be frank to tell me that is ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಉದಯ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್? ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ಯಾನ್ Yes, ಯು ma'am. ರೀಡ್? ಎಸ್. Yes, ma'am. Mendeleev's studies mainly described those traits that have distinct alternate form, such a flower color, which are either purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so dif- ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. distinct in their occurrence and their spread across a ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. gradient. For example, in human, we don't just have all tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of possible height. Such traits are generally controlled by three or more genes and are those called polygenic traits. Besides the involvement of multiple genes, polygenes inheritance also take into amount of influence of environment. Human skin color is another classic example for this. In a polygon traits, the phenotype reflects the contribute of each ally. The effect of each ally is additive. To understand this better, let us assume that three genes A, B, C control skin color in human, with the dominant form A, B, and C responsible for dark skin color, and recessive form A, B, and C for light skin color. The genotype which all dominant alleles AA, BB, CC will have the darkest skin color, and that which all recessive alleles will have the lightest skin color, as accepted to genotype which three dominant alleles and three recessive alleles will have intermediate skin color. In this manner, the number of each type of allele in genotype would determine the darkness of lightness of skin in individual. Okay, thank you so much, Uday. Yeah. So next we have is pleiotropy, so which we are going to discuss tomorrow, right? And the sex determination. Fine. So I hope today's concept is clear for everyone. Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye. Happy Holi. Bye, ma'am. Yeah. Same to you, ma'am. Yeah.